أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المكرمين. All thanks belongs to Almighty Allah, the Lord of the universe. May His peace and blessing be upon His noble prophets, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Amin. My beloved brothers and sisters, let's remind ourselves about Hajj, pilgrimage, performing Hajj, using Quran 2 verse 196 as a guideline, where Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إِلَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. My beloved brothers and sisters,